Maintenant, nous allons parler de la parole. Und jetzt wollen wir über das Wort reden. Hallelujah, we heard wonderful music and now we're going to talk about the Word of God. La parole n'est pas tellement longue. Und die Predigt ist auch nicht lang. Nous allons seulement expliquer ce que signifie la Pâque. Und wir wollen erklären, was Ostern bedeutet. And the word's not very long today. We just want to describe what Easter means. Donc, à l'origine, la Pâque signifiait l'agneau immolé par les Israélites en Égypte. Ursprünglich bezog sich Ostern auf das Opferlamm, das die Israeliten in Ägypten schlachteten. Originally, Easter was about the sacrificial lamb that the Israelites sacrificed in Et Egypt. après, la Pâque symbolise la mort et la résurrection de Christ. Und im Neuen Testament wurde daraus der Tod und die Auferstehung Christi. And in the New Testament, Easter signifies the death and the resurrection of Jesus. Actuellement, Christ est notre Pâque. Christus ist unser Opferlamm. Jesus is our sacrificial lamb. Il a été immolé sur la croix. Wurde am Kreuz geopfert, He was an offering on the cross. Pour nous libérer du péché um uns von et der de Sünde condamnation. und der Verurteilung zu befreien. To deliver us from sin and condemnation. Donc la fête du Pâques rappelle l'œuvre du Christ et de sa résurrection. Und damit erinnert uns Ostern an das Fest der Auferstehung Christi. And that's why the Easter celebration reminds us of the resurrection of Christ. Et c'est grâce à la résurrection de Jésus Es ist dank der Auferstehung Jesu, And it is because of Jesus' resurrection que nous obtenons comme héritage la vie éternelle. dass wir das ewige Leben als Erbe empfangen. that we receive eternal life as an inheritance. Nature divine, Dass wir den Anteil haben an der göttlichen Natur. That we take part in a divine nature. et la vie en abondance. Und dass wir das Leben im Überfluss gewinnen. And that we receive life in abundance. Donc c'est un bénéfice de la puissance et de la résurrection. All das empfangen wir durch die Auferstehung Christi. And all of this is to our benefit when we receive the resurrection of Des Christ. changements de nature, Unsere Natur wird transformiert. A transformation of our own nature. nous pouvons dire en d'autres termes, Mit anderen Worten. So in other les words, changements de nature, donc la transformation. Eine Transformation. a transformation. Et la transformation dans la vie chrétienne peut être comparée par un papillon. Und die Transformation im Leben eines Christen kann man vergleichen mit der Transformation eines Schmetterlings. And the transformation in a Christian life is like that of a transformation of a butterfly. Au début, il est une chenille. Am Anfang ist ja nur eine Hülle. In the beginning, it was a worm, and then it goes into a chrysalis. Quand elle rampe sur la terre, Eine Raupe, die auf den Boden kriecht. Exactly, it's a worm. That's a caterpillar on the ground. n'importe qui peut lever le pied, écraser le piétine. Und jeder kann sie einfach zertrampeln. And any person walking on the path could crush the caterpillar. Elle est en danger permanent au sol. Die Raupe befindet sich auf dem Boden in permanenter Lebensgefahr. The caterpillar is always in danger. Quelque temps après, Doch einige Zeit später But then a little bit later, nous constatons qu'une mutation a eu lieu. findet eine Mutation statt. a mutation occurs. La chenille est morte, Die Raupe stirbt. The caterpillar in its chrysalis et nous voyons dies. elle remplacée par un joli papillon. Und an ihrer Stelle springt ein wunderschöner Schmetterling hervor. And out of the death comes out of the chrysalis a beautiful, joyful butterfly. Et le papillon dit, hé, je ne suis plus chenille. Und der Schmetterling sagt, hey, ich bin keine Raupe mehr. And the butterfly says, hey, I'm not a caterpillar Tu ne peux anymore. plus me piétiner. Du kannst mich nicht mehr so einfach zertrampeln. You can't step on me anymore. Maintenant je vole. Und jetzt kann ich fliegen. Because I can fly. Alléluia. Halleluja. C'est comme ça un chrétien. Und genauso ist ein Christ. That's a Christian. Quand nous sommes nés de nouveau, Wenn wir neu geboren When we are sind, born nous again, sommes transformés. wenn wir transformiert transformed. Et maintenant nous pouvons voler. und können fliegen. And now we can fly. Et mais quiconque ne peut plus nous piétiner comme il veut. Und es kann nicht mehr jeder dahergelaufen und so einfach zertrampeln und mit Füßen treten. And because we can fly, nobody can just walk around and crush us under their foot.
Alléluia. L'apôtre Paul fait savoir que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Apostel Paulus betonte, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre unsere Predigt vergeblich. Apostle Paul emphasized that if Jesus had not been resurrected, then our preaching is in vain. Et notre foi est aussi vaine. Wäre unser Glaube hinfällig. Then our faith would also be in vain. Puisque sans la résurrection, Denn ohne die Auferstehung Because without the resurrection, la crucifixion n'a pas de sens. führt auch die Kreuzigung nur ins Leere. then the crucifixion just leads us to emptiness. Et on comprend pourquoi la foi de certains chrétiens ne fonctionne pas. Und deswegen funktioniert der Glaube vieler Christen nicht. And that's why the faith of many Christians doesn't work. Parce que leur foi est non fondée sur le Christ vivant, mais Christ est mort. Der christliche Glaube funktioniert nicht, wenn er nur auf dem toten Christus basiert, dem Christus, der am Kreuz hängt. Then a Christian faith that is based on a Christ crucified only and not on a Christ resurrected is not a living faith. Sans la résurrection, les malédictions ne sont pas ôtées. Ohne die Auferstehung wird der Fluch nicht von uns weggenommen. Without the resurrection, the curse is not taken away. Car si Christ n'est pas ressuscité, Und wenn Christus nicht auferstanden wäre, And if Christ was not resurrected, il est resté dans la mort. wenn er im Tod geblieben if wäre, he had stayed in death, Or, un mort ne peut pas sauver un mort. ein Toter kann keinen Toten retten. a dead person cannot save another dead person. Un mort ne peut pas transporter un mort. Ein Toter kann keinen Toten tragen. How can a dead person carry a dead person? Si on ne prêche pas également la résurrection, Also wenn wir nicht auch die Auferstehung predigen, So when we preach the resurrection, on trouvera que le cadavre spirituel dans les églises. dann würden wir in der Kirche nur Kadaver haben. so if we don't preach the resurrection, we would only have cadavers sitting in the pews at church. Quand nous allons dans le livre d'Ézéchiel, Im Buch Ezekiel, But when we go to Ezekiel, dans la vallée de Bessément, selon Ézéchiel 37, im Tal der toten Gebeine, when we go to the valley of dry bones in Ezekiel 37, Dieu a demandé au prophète si les ossements pouvaient revivre. da fragte Gott den Propheten, können diese Gebeine wieder zum Leben kommen? God asked the prophet Ezekiel, Aujourd'hui, can these bones come back to life? aujourd'hui, nous nous posons des questions. Est-ce que la situation qui est dans ma vie, est-ce que ça va finir et ça va terminer un jour? Und vielleicht fragen wir uns heute, kann diese Situation in unserem Leben jemals zu Ende gehen? And so maybe we ask ourselves, can this difficult situation ever have an end? Et Ézéchiel avait répondu qu'il ne savait pas. Und Ezekiel antwortete, er wisse es nicht. And Ezekiel said to God, I don't know. C'est sûr, toi-même aussi, tu ne sais pas quand la situation qui t'entoure finira un jour. Wahrscheinlich weißt auch du nicht, ob diese Situation oder dieses Problem in deinem Leben jemals irgendwann zu Ende geht. And probably you also don't know if your situation will Mais anytime come to an j'ai end. un bon méthode. Aber ich habe eine gute Methode. But I have a good solution. La Bible dit, In der Bibel steht, Dieu dit à Ézéchiel, Gott parlez. sprach zum Propheten Hesekiel, rede. Because in the Bible, God said to Ezekiel, speak. Il y a la vie, il y a la délivrance dans ta bouche. Denn Leben und Befreiung sind in deinem Mund. Because life and deliverance is in your mouth. Dans nos bouches, il y a la vie et la mort. In unserem Mund sind Leben und Tod. Because in your mouth there's life and death. Ézéchiel n'a pas fait autre chose. Le prophète a parlé. Und der Prophet hat nichts anderes als zu verkünden. And the prophet didn't do anything else except proclaim like God Les said. ossements se sont rassemblés. Und da sammelten sich die Knochen und rückelten, And then the bones started to come to life and they came together. Mais ils étaient sans vie. doch sie waren noch leblos. But they didn't have life in Dieu them. lui dit, Und dann sagte Gott, parlez encore, parlez à l'esprit maintenant. und jetzt sprich zum Geist. And then God said to Ezekiel, now say to the Spirit. Il y a deux puissances qui marchent ensemble. Denn es gibt zwei Kräfte, die sich verbinden müssen. Because two powers need to come together. Alors ces deux puissances ici, ça se réunit, il y a une solution dans la vie d'une personne. Und wenn diese beiden zusammentreffen, dann gibt es sicherlich eine Lösung. And when these powers come together, there's a solution. There's a deliverance in a person's life. La parole, Das
Das Wort the Word of et God, l'esprit de puissance. und der Geist. and the Spirit of power. La croix est puissante Das Kreuz ist mächtig. The cross is et la powerful, résurrection est puissante. Die Auferstehung ist mächtig. and the resurrection is Et powerful. lorsque le prophète Ézéchiel a communié avec le Saint-Esprit, Und als der Prophet Hesekiel den Heiligen Geist herbeirief, il a dit à l'Esprit, sprach zum Geist, And as Ezekiel said to the Spirit, et la Bible dit que sont devenus une armée puissante. als der Heilige Geist ans Werk ging, wurde aus den toten Gebeinen ein mächtiges Heer. and the Holy Spirit moved on the bones, and it came to a mighty army. S'il n'avait pas obéi à la parole du Seigneur, Und wenn der Prophet nicht auf das Wort Gottes gehört hätte, If the prophet did not obey God's word, il n'y aurait que les cadavres. dann wären das immer noch nur tote Gebeine geblieben. then that mighty army of bones would have just stayed empty and dead, cadavers lying Mais une around. armée de cadavres n'est pas mieux qu'une armée d'ossements. Und eine Armee Toter ist auch nicht besser als eine Armee toter Gebeine. And there's nothing. An army of dead people is not any better than just an army of bones. Si on ne prêche que la croix, on aura que les cadavres spirituels incapables de subir une transformation. Denn wenn wir nur die Kreuzigung predigten, nur einen toten Jesus, dann wäre die Kirche auch nur voll von toten Christen. Because if we only preach the cross here at church, people will just, they won't receive the spirit of life. It'll just be cadavers here in church. C'est pour cela que Jean-Baptiste disait, Jésus, qu'il est l'agneau de Dieu, qui a été immolé de nos péchés, et celui qui ôte nos péchés et les péchés du monde. Johannes der Täufer verkündete, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. And John the Baptist said, "See, there's the Lamb who takes away the sins of the world." Pour que nous soyons chrétiens, il faut que nos péchés soient ôtés. Also auch unsere Sünden müssen weggenommen werden. And our sins need to be taken away. Alléluia. Sinon, il y a l'incompréhension de la vie chrétienne et du salut. Il y a une incompréhension de la vie chrétienne et du salut en Christ. Heute wird die Errettung nicht mehr verstanden und nicht mehr gelehrt. Was bedeutet das, die Errettung in Christus? And these days, salvation is no longer preached. What does salvation mean? What does salvation in Jesus Cette mean? incompréhension met vraiment beaucoup de chrétiens malheureux. Aber wenn wir dieses Allerwichtigste nicht verstehen, bleiben wir unglücklich, sind wir als Christen unglücklich. But if we don't understand this core theme, then we as Christians can't experience true contentment. Avec la résurrection de Jésus, Durch die Auferstehung Christi, Through the resurrection of Jesus, nous devons être à la mesure de vivre une vie chrétienne, victorieuse et équilibrée. werden wir befähigt, ein christliches Leben in Freude und in Sieg zu führen. we are enabled to live a joyful, victorious Christian life. Et nous devons ressembler à notre Père Céleste. Und wir sollen in das Ebenbild unseres himmlischen Vaters verwandelt werden. And we need to be transformed into the image of our Heavenly Father. Dieu est esprit, notre esprit doit être régénéré. Gott ist Geist und auch unser Innerstes, unser Geist muss erneuert werden. God is spirit, and our inner spirit needs to be revived. J'ai toujours encore un exemple que je vais donner, bientôt pas fini, ne vous en faites Da pas. gebe ich immer ein Beispiel, wir sind auch schon gleich fertig. We're almost done. I'm just going to give you an example to make this real to Si you. dans un foyer, Wenn in einer Familie So, in a family, une femme accouche un enfant, eine Frau ein Kind bekommt a woman gives birth. et que cet enfant ressemble au voisin und de dieses Kind l'épouse, sieht den Nachbarn ähnlich, Now, what happens if the baby looks like the neighbor? et tous les visiteurs qui viennent, und disent, jeder, der ah, sieht, ton enfant c'est comme ton voisin. dein Kind sieht deinen Nachbarn ähnlich. And everybody comes to the house and says, "Oh, your baby looks like the neighbor." Et tout le monde le parle. Und das fällt jedem auf den ersten Blick auf und alle reden darüber. And everybody talks about it because it's super clear. L'époux n'organisera pas une cérémonie pour célébrer l'événement de l'enfant. Dann wird wohl ihr Mann erstmal warten mit dem Fest für das Baby. Then the husband is going to take a little bit of time before he tests. Il va d'abord chercher à comprendre la ressemblance de son enfant avec son voisin. Dann möchte er erstmal herausfinden, warum
il va demander, il va exiger des explications à sa femme. Und wird seine Frau zur Rede stellen. And he will ask his wife, Et sa femme lui dit ceci. Und dann sagt ihm seine Frau, and the wife would say Oh, back, je crois que parce que chaque fois que je sortais à la cour, je me croisais avec le monsieur regardait, c'est ainsi que l'enfant a pris sa face. ja, das muss wohl daran liegen, dass ich ihm ständig über den Weg laufe im Treppenhaus. and the wife would say, oh no, the child looks like the neighbor because I meet the neighbor in the stairwell every day, and so because I look at him every day, the child Le looks mari like va dire, non, là, cette explication n'est pas claire. Ich bin nicht überzeugend. And you know what? The husband would say, I'm sorry, but life does not work like that. I'm not Cette convinced. explication serait vraiment dubitative. Also wird seine Zweifel haben. And so the husband would have his own doubts. Cela veut dire, si nous sommes nés de Dieu, Und genauso, wenn wir aus Gott geboren sind, And so the same thing is when we are born of God. nous devons lui ressembler. dann müssen wir Gott ähnlich sein. And we need to resemble our Father. La Bible dit tout ce qui est né de la chair est chair, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Alles, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Because everything that is born of the Spirit is Spirit. Everything that is born of the flesh is flesh. Everything born of the Spirit is Spirit. Prêcher un message de la croix sans aller jusqu'à la plénitude de la résurrection revient à laver les chrétiens et les laisser s'ébaucher dans la boue. Aber wenn wir nur die Kreuzigung predigen und nicht auch die Auferstehung, dann ist das wie, wir predigen allen Leuten, wir waschen sie rein, um sich danach wieder im Dreck wälzen zu lassen. Because preaching just the crucifixion without the promise of hope and life of the resurrection is like washing a child that then just goes and gets dirty again. Vous savez, comme les cochons. Genauso wie die Schweine. Like you could say like pigs. Même si tu les loges dans un hôtel de 5 étages, à 5 étoiles, Du kannst eine Sau in ein 5-Sterne-Hotel bringen. You can bring a pig to a 5-star Ritz hotel in New ne York fais City. jamais erreur de lui envoyer à la réception le jour où il y a la pluie. Aber mach nicht den Fehler, es auch nur in die Nähe des Empfangs oder des Ausgangs zu lassen an einem regnerischen Tag. But don't leave your pig in front of the reception of the hotel on a rainy day. Il va aller entrer dans la boue. Denn keinen Augenblick später sitzt sie schon wieder im Dreck. Because one moment later, he's run out the door and he's sitting in the dirt. Alléluia. C'est pour cela le Seigneur Jésus allait à la croix pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, sodass wir das ewige Leben haben. Jesus went to the cross so that we would have eternal life. Par son sang, nous sommes purifiés par nos péchés. Sind wir reingewaschen von unseren Sünden. Through his blood, we have been washed clean. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut aller dans le sang de l'agneau. Und immer, wenn irgendetwas ist, müssen wir hingehen und uns reinwaschen in diesem Blut. And every time the Spirit convicts us, we need to run to that blood and be washed clean again. La puissance de la croix est la porte ouverte pour que nous expérimentions la puissance de la résurrection. Denn die Macht des Kreuzes erlaubt es uns auch, die Macht der Auferstehung zu erleben. Because the power of the cross enables us to live the power of the resurrection. Par la puissance de la résurrection, nous sommes devenus une nouvelle création. Durch die Macht der Auferstehung werden wir neue Schöpfer. Through the power of the resurrection, we have been made new creations. Et la nouvelle création produit la vie en abondance. Und die neue Schöpfung bringt ein Leben im Überfluss hervor. And the new creation brings about a life in abundance. Par la puissance de la résurrection, nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus de Satan. Und durch die Auferstehung, dank der Auferstehung, sitzen wir oben im Himmel mit Christus, erhöht über den Teufel, über Satan. And through the resurrection, and thanks to the resurrection, we sit with Christ high above the enemy. Et son royaume n'a plus de pouvoir sur nous. Und dieses Reich der Finsternis hat keine Macht mehr über uns. And the kingdom of darkness no longer has power over us. Nous sommes justifiés Wir sind gerechtfertigt. We have been et justified. il n'y a aucune condamnation sur notre vie. Und es gibt keine Verurteilung mehr. And there is no longer judgment over our lives. Par la puissance de la résurrection, nous sommes plus que vainqueurs. Durch die Macht der Auferstehung
Auferstehung sind wir mehr als Sieger. Through the power of the resurrection, we are more than conquerors. Et tout ce que le Père a pour nous, Und alles, was der Vater für uns bestimmt hat, And everything that the Heavenly Father has determined for tout us, ce qu'il nous a promis alles, was er uns verheißen hat, His promises, dans sa parole est notre héritage. alles, was er in seinem Wort verheißt, ist unser Erbe. His promises in His Word are our Et inheritance. nous entrons dans notre destinée en Christ. Und wir gelangen in unsere Bestimmung in Christus. That's how we come into our purpose Et in nous Christ. sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Und in Christus sind wir gesegnet mit jedem himmlischen Segen. And we have been blessed in Jesus for all blessings that are in heaven. Et nous marchons dans la vie en abondance, Und wir wandeln dans la vérité. Et cette vérité nous affranchit chaque jour. im Leben im Überfluss. Und wir wandeln in Wahrheit, in der Wahrheit, die uns befreit, Tag für Tag. And that's why we walk in a life of abundance. We walk in truth day after day. Alléluia. Alors on va se finir avec un petit exemple. Und wir wollen schließen mit einem Beispiel. We want to close with an example. Jésus avait dit à ses disciples, Jesus sprach zu seinen Jüngern, Jesus said to his disciples, pendant 3 jours, 3 Tage 3 days je serai dans le tombeau. werde ich im Grab sein. I'll be Troisième in the jour, tomb. Und am 3. Tag je vais ressusciter. werde ich auferstehen. And on the 3rd day, I will rise again. D'accord, oui. Einverstanden? Ja. Do Et you agree? Yes. le jour où Jésus était crucifié, Und am Tag, als Jesus gekreuzigt wurde, But on the day that Jesus was crucified, les disciples étaient là. waren die Jünger da, the disciples were there. Ils ont vu tout ce qui s'est passé. haben alles gesehen. They saw everything. Ce que j'aime dans cette parole, je respecte beaucoup de femmes. Und was ich liebe an diesem Wort, And what I love, ist, was die Frauen gemacht haben. but what I love about this day of the crucifixion is Yeah. actually what the women did. Les hommes étaient grassés de paix. Die Männer haben sich vor Angst in ihre Ecken verkrochen, The men were so scared and they huddled together in fear in the corner. Mais les femmes ont tenu la parole que Christ avait parlé. aber die Frauen haben sich an dieses Wort erinnert, das Christus gesprochen hatte. But the women remembered the word that Jesus had preached. Quel courage! Was für ein Mut! What courage. Pendant 3 jours, 3 Tage lang, 3 days sans peur, ohne Angst, without fear. il allait dans le tombeau de Christ. sind sie hingegangen zum Grab Christi. The women went to the tomb of Jesus. Les hommes étaient désespérés. Für die Männer war schon alles vorbei. Where were the disciples? They were Sans in réunion. hopelessness. Ohne Gebet, They weren't praying. Ça raconte rien. ohne Versammlung, nichts. They weren't coming together to strengthen each other in this time of Les crisis. derniers jours, les derniers jours, les derniers jours, Dann kam der große Tag Then came that big day. les femmes sont en route. und die Frauen waren auf dem Weg zum Grab. And it was the 3rd day, and the women were Dans la on the way to the prière, tomb. Im Gebet. They were in prayer. leur prière était simple. Und ihr Gebet war ganz And einfach. their prayer was simple. C'est une prière que tu peux faire, c'est simple. Das ist ein Gebet, das du auch beten kannst. And this is a simple prayer that you can Tu pray. n'as pas besoin de beaucoup de mots. Denn wir brauchen für ein mächtiges Gebet nicht viele Worte. And we don't need a lot of words for a powerful Les femmes prayer. allaient ensemble, Die Frauen waren zusammen auf dem Weg The women together on the way to the tomb. ils priaient ceci. und sie beteten. How did they pray? Qui va nous enlever cette pierre? Wer wird uns diesen Stein wegrollen? Who is going to roll away this stone? La pierre est la situation qui est dans ta vie. Dieser Stein ist die Situation in deinem Leben. And this stone is the La situation in your life. les choses qui s'accrochent pour détruire ta vie. Diese Situation oder dieses Problem, was immer noch an deinem Leben haftet. These problems that continue to pressure and exhaust your life. Et c'est ça la pierre. Das ist der Stein. Those are the. Mais il y a une personne qui peut enlever cette pierre. Und da ist einer, der diesen Stein wegrollen But kann. there is one person who can roll the stone C'est away. la personne que toi tu es venu ce dimanche dans Und cette das ist die Person, für die du heute hierher gekommen It's bist. the person. It's the person for whom you came to this place today. Ah, To roll qui away. va nous enlever cette pierre? Wer könnte diesen Stein für uns Who wegrollen? can roll this stone away? Quand ils n'ont pas encore fini la prière, Und sie waren noch nicht fertig, damit diese Worte auszusprechen. They weren't even done with saying the prayer. elle arrive devant le tombeau. Da stehen sie vor dem Grab They came to the tomb. La pierre elle est prise là. und der Stein war schon weggerollt. The
the stone had been rolled away. Alléluia. Et Hallelujah. puis il demande, Und dann fragen sie, And they asked, où est le maître? wo ist der Herr? where is our Lord? On dit, il n'est plus ici. Vous cherchez un vivant parmi les morts. Und dann redete ein Engel zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? And then an angel said, why are you looking for the living among the dead? Jésus a ressuscité. Er ist nicht mehr hier. Jesus. ist Jesus. auferstanden. Jesus is no longer here. He has risen. Mais les hommes sont embrouillés. Während die Männer verwirrt waren, And the disciples, the men, they were in confusion, separated somewhere. Ils quittent Jérusalem pour aller à Emmaüs. einige von ihnen hatten schon Jerusalem verlassen, sind schon auf dem Weg nach Emmaus gegangen. Some of the men had already left Jerusalem to start a new business in Ils Emmaus. se grosse Mahon. Und redeten Les vaches allaient, ça va gar nichts. Sie glaubten, sie wissen alles, aber in Wirklichkeit haben sie alles verpasst. And these disciples on the way to Emmaus, big mouth, blah, 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 thinking they knew everything, but they knew nothing. Mit Oh, dem Französisch. With Hanover Hochdeutsch. Ah, vous ne connaissez pas. Et toi, tu ne connais pas celui qui se disait prophète. Il est mort, il n'est pas ressuscité. Wissen Sie etwa als Einziger in Jerusalem nicht, was sich an diesen Tagen ereignete? And the disciples said to a man who approached them, what? You're the only person in Jerusalem that doesn't know what happened on this day? Jésus avait 3 jours. Aber Jesus hatte doch gesagt, 3 Tage. Jesus had already revealed to the disciples it would take 3 Aujourd'hui, c'est le days. 3e jour Und qui heute commence. ist der dritte Tag. Qui Today is the commence. third day. Heute, dieser dritte Tag ist noch nicht zu Ende. Warum ist der Mann der bis morgen zu gehen? Weil die 3 Tage ist vorbei, okay. Aber warum heute Alors pourquoi nach pas, Emmaus? pas attendre un jour? And so Jesus said, but the third day, it's not yet, it hasn't ended yet. Why didn't you wait until after the third day to decide to go back to Emmaus? Alléluia. Et Amen. la femme a prêché l'évangile, le premier a prêché l'évangile. Doch dann war es eine Frau, die als erste das Evangelium, die gute Nachricht, verkündete, dass Jesus lebt. But it was a woman who was the first one to preach the good news that Jesus was alive. Il dit Pierre, quittez votre père, là-bas vous êtes. Petrus, kommt raus aus eurer Ecke der Angst. Paul est allez, komm raus. Peter, lady boy, Jesus stand is up. Jesus is alive. Peter, stand up. Alléluia. Jesus is alive. Que le Seigneur Amen. vous bénisse. Gott segne Que toi euch. aussi tu sois les bénédictés. Mögst auch du Parce que leben, Jésus the Lord vit bless en you. toi. denn Jesus Amen. lebt in May dir. you be alive because Jesus lives in you. Amen. 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 Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Nous allons passer par notre moment de communion. Jetzt kommen wir zum Abendmahl. Now we're going to come to a time of communion. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Heute wollen wir Ostern, das Abendmahl feiern. Today, on Easter, we want to celebrate the communion. Et tout ce que nous faisons doit se correspondre à la parole de Dieu. Und alles, was wir tun, muss immer im Einklang sein mit Gottes Wort. And everything we do has to be in unity with the Word of God. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre de Jean 6, Wir lesen in Johannes 6, Let's read in the book of John, chapter 6, à partir du verset 53 ab Vers 53. from 35 jusqu'au verset 57. Bis 57. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis dans le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst
sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is the food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Amen. Amen. Nous avons 1 Corinthiens 11, à partir de 1 Corinthians chapter 11. à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La parole du Seigneur. Das Wort des Herrn. Ich lese aus 1. Korinther ab Vers 23. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 1 Corinthians 11:23. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Amen. Amen. C'est des choses que Jésus nous a laissé monotonie de faire. Das ist das Einzige, was Jesus uns hinterlassen hat, das ein bisschen monoton ist. The only pattern, the only monotony, the same thing that Jesus left us was Faites this. ça chaque fois. Tut dies immer wieder. Do this again and again. Mangez mon corps, buvez mon sang. Et c'est là que vous avez la vie en moi. La communion avec lui. Und mein Blut trinken und darin Gemeinschaft mit mir haben. Eat of my body and drink of my blood, and you will have communion in me. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous préparer pour prendre la communion. Wer möchte, kann sich innerlich bereit machen. Beten. Voice
Éternel Dieu, nous voici, nous sommes réunis comme le soir que tu étais avec les disciples pour ton dernière communion avec eux. Hier sind wir versammelt, wie du einst mit den Jüngern am letzten Abendmahl versammelt warst. Here we are gathered like you, Jesus, were gathered with your disciples on that Last Supper. Seigneur, Herr, Lord, répare ta même puissance Strecke deine mächtige Hand aus reach out your mighty arm dans ce pain auf dieses Brot over this bread, et dans ce vin. und in diesem Wein. over this wine. Laisse que ta puissance Möge deine Macht nous May your power purifie, es reinigen, purify it, nous donne la force, uns la kräftigen, transformation et la délivrance. uns Befreiung und Transformation bringen. give us power, transformation, and deliverance. Par le nom de Jésus. In dem mächtigen Namen In Jesu. the name of Jesus. Amen.